A terceira festa do Carro de Boi de Petrolina de Goiás aconteceu entre os dias 27 e 28 de abril e contou com shows de grandes nomes da música sertaneja. No dia 28 ocorreu o desfile dos carros de bois, que nesse ano de 2024 bateu o recorde das versões anteriores, com mais de 130 carreiros. Acompanhe as lindas imagens aéreas da fila de carro de bois que se formou durante o desfile.